सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। Do you think your life without water? Never. Namaste guys, myself Kapil Thakur. I am working with AtulyaVarso magazine and organization. We all knows very well about importance of water, but we are never thinking for preserve and awareness about save the water. We are trying this campaign to aware all people, and one appeal from our side on the occasion of World Water Day, we communicate to nature to thanks to water. So water, thank you very much. Thank you water. Water is very essential for the life, and the life form emerged from the water itself. And water is not actually easily available in the earth. It is actually, you get a complete cycle of monsoon and clouds, and then you get some water. And since centuries, from prehistoric time, man was struggling to get water, potable water, and wherever he got the potable water, he established his settlement, his habitation nearby those sources. And as today we take water, it will always be available, but that is not true. There are, even today, there are in the world, there are so many countries where the water is not there. People are facing drought, a problem of water, and survival is very difficult. Similarly happened in past also, and the Indus Valley civilization is one of the evidence for that, that people actually suffered a lot of due to paucity of water and a long cycle of drought. They had to leave their cities, their town, and had to migrate to other places. And then completely for another 1000 or so, they have to remain in the rural area again to start life. But that is the prehistoric time. But now actually the world has been thickly populated, densely populated. There is no scope for migration, and the sources of water are very, very, very limited. Now you cannot move from one place to another. That's why we are in great danger, and in future there will be very, very the scarcity of water. So as I told you, actually the water is not forever. You have to store it, you have to harvest it. Actually there is need of actually new system of water harvesting, and then only we can survive for longer period. Otherwise water is going to be lost like the petrol or the fossil fuel. And we have got great example. Our cities were based on the ponds, reservoir, like Ahmedabad had actually more than 200 reservoirs. Now there are very few. So we have to think of the alternative source of water. We should not depend only monsoon, but we are depending on monsoon, but we should create that water is restored somewhere for the use. And that's why we should use our water very judiciously. We should not actually misuse the water. Thank you, water. Namaskar. Today I want to tell you about the intrinsic linkages between heritage and water. Wherever there is water, there has been heritage, and vice versa.
and this important heritage is seen on almost all over the country. The water has been used for storing, harvesting in arid areas. Several architectural marvels were created to store them, like the Baulis. But even in areas with surplus water, it was used as a resource, like in the hills, the Khul or Ahirs. Even it was transported through aqueducts or stored in canals, panchakki, used water for not only its harvesting but to use it for creating food grain. Unfortunately, a lot of this heritage is a forgotten legacy, and I hope on this Water Week we are able to take care of these structures as well as water and revive them, use the traditional knowledge to restore the water. Water is life. Thank you, water. My name is Vishwanath. I'm from Bangalore in South India. This year, March 22nd, 2021 will be celebrated as World Water Day with the theme Valuing Water. Water is a very precious natural resource. We must learn to cherish, respect, protect, and love water. It is important that we use it wisely, that we do not pollute it. Thank you, water. My name is Captain Banshiva and Ladwa. I am a Master Marine by profession. I work for Gujarat Maritime Board as port officer. I am connected to water since 1998, sailing on different kind of ships at many ports in different oceans and seas. Water is very important for human life. 90% of commodities used by human is transported through water. Water transportation leads to cheaper rates. It is very economical and environmental friendly. Water is life. Let's celebrate World Water Day 2021 on 22nd March and raise awareness to save water and value water. Jai Hind. Hello from England. World Water Day, 22nd of March 2021. Water is life. Water is cleansing. Water is pure. I am water. I believe most of my body consists of water. Thank you, water. Thank you, water, from the bottom of my heart. My name's Philip Iris. I'm a scientist and publishing director. I now live in England, but from 2013 to 2016 I lived in India. This really opened my eyes to the life-giving importance of water. Over my travels in India, I became fascinated by stepwells, these magnificent structures with so much historical, cultural, architectural, and above all, practical significance that have enabled access to water for many centuries. Sadly, many stepwells are now at risk. And to address this, I founded Stepwell Atlas Collaborative Mapping Project, www.stepwells.org, to raise awareness and increase the visibility of stepwells and to try to help safeguard these vitally important heritage water structures and infrastructure more generally. So far, we have mapped over 3,000 stepwells on Stepwell Atlas, and I applaud the tireless dedication of many people in India and around the world who are working to ensure access to water and that water heritage is protected for future generations. Thank you, water. Hi, this is Madhish Parikh and I am the Global Shaper at World Economic Forum. And on this World Water Day, I would like to leave you all with a message that every living organism needs water for its survival, and all living organisms are made up of water, right? And all the human civilizations of the world have been grown or developed on the banks of rivers or the water bodies, right? So it's our prime duty and responsibility to conserve, preserve, and judiciously use the potable water. And thank you, water. As we celebrate Water's Day on 22nd of March, I would like to share a small message.
To start with, I would like to rhyme a very small poem which we were taught when we were small. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ ढह जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. Yes friends, we all have rhymed this poem when we were small. And such a beautiful message this poem has conveyed, that water is life. Yes, water is life. We all are in different profession. I am also in profession of water. I am a navigator. And for me and friends like me, water is life. If water is not there, the ships cannot navigate. And the ships cannot navigate, then to travel such a long distances through land would have been very, very difficult. And the commercialization would have been difficult. The logistics would have been very difficult. The economy would have been in turmoil with so much of expenditure on the expenses of the fuel. Yes, the fuel will not be there. So gentlemen, water is very important for all of us in our day-to-day life. So message to all the navigators, not to do any spillage of oil at sea. Do not throw any garbage. Do not throw plastics. My friends, the tourist friends from India and from abroad visiting the beaches should take care not to throw any garbage. Use dustbins especially on the Water's Day. To all the household people, to all the people when they go home, when they use tap only when you want to wipe your face, wash your face, brush your teeth, save water. This small effort will bring a radical change in the society, the radical change in the living. Save water, stay healthy, stay fit. Swachh Bharat, Swachh Samudra. Thank you. Hi everyone, this is Ken Ishikawa from Japan. I'm a DPhil candidate in archaeology at the University of Oxford. Clean water cleanse you, and contaminated water contaminates you. We are all part of the water cycle. Stay clean, stay pure. Thank you, water. पानी जल ही जीवन है और पानी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है. पानी के संचय करने के लिए आदिकाल से हड़प्पन पीरियड से हिस्टोरिकल पीरियड तक, यहाँ तक कि मुग़ल एंड मिडिवल पीरियड तक सतत प्रयास होते रहे हैं. सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे पास में धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट है और रानी की वाव जो अपने आप में एक मिसाल है दुनिया के लिए. हम सबको मिलकर के पानी को बचाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए और हम सबको आभारी होना चाहिए पानी के लिए. थैंक यू पानी. जय हिंद. Myself, Kirti Thakur. Today is the World Water Day. I congratulate the people, those who serve to save the water. Since I have connected with tourism, Gujarat has the largest coastline of 1600 kilometers, and it is also been blessed by 5 major rivers like Narmada, Tapi, Mahi, Saraswati and Sabarmati and many more. It is also blessed with number of wetlands where migratory birds are coming every year in thousands of numbers, and it is a paradise for bird watchers too. So and that's how which promotes the tourism, especially for the bird watchers. For them it is a paradise. Hence
water plays a major role in development of tourism. So please save water for future generation. Thank you water. 22 માર્ચ એટલે વિશ્વ જળ દિવસ, અને આ દિવસે સૌ કોઈને શુભેચ્છા એટલા માટે પાઠવી જોઈએ કે કરોડો વર્ષ પહેલાં જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પાણી જ ન હતું ત્યારે આપણા જેવા અને નરી આંખે ન દેખાય એવા કોઈ પણ જીવનું અસ્તિત્વ પૃથ્વી ઉપર હતું નહીં. તો આજે હું તમને થોડી એની વાત કરીશ જેના ઉપરથી આપણે સમજી શકીશું કે પાણીનું મહત્ત્વ કેટલું છે. જેમ મેં કહ્યું એમ કે બ્રહ્માંડમાં આપણી સૂર્યમાળાનો જ્યારે જન્મ થયો, સૂરજ અને એની આજુબાજુના ગ્રહોનો જન્મ થયો, આપણી પૃથ્વી બની, પૃથ્વીમાંથી ચંદ્ર પણ બન્યો, પણ એ શરૂઆતની અવસ્થામાં પૃથ્વી ઉપર પાણીનું કોઈ અસ્તિત્વ જ હતું નહીં. પણ જેમ તમે સાંભળતા હશો કે ઘણી બધી વખત પૃથ્વી ઉપર ઉલ્કા વર્ષા થાય છે, આવું કરોડો વર્ષ પહેલાં પણ ઉલ્કા વર્ષા થતી હતી. ધૂમકેતુઓ જે પૃથ્વીની આસપાસ પસાર થતા હતા અને એ ઘણા બધા ધૂમકેતુઓ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે પૃથ્વી ઉપર ખાબકતા હતા, અને આ ધૂમકેતુઓ પૃથ્વી ઉપર પાણી લઈને આવ્યા. અને જે ધૂમકેતુમાં હિમકણો બરફ હતો એ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે પડ્યા ત્યારે એ બરફ ઓગળવા માંડ્યો, અને ઓગળવા માંડ્યો એટલે જ્યાં જ્યાં નીચાણવાળી જગ્યા હતી ત્યાં આ બધું પાણી ભરાતું ગયું, અને આવા અસંખ્ય ધૂમકેતુઓ અને હજારો વર્ષ સુધી આ ક્રિયા ચાલતી રહી. અને એ જે પાણી પૃથ્વી ઉપર આવ્યું ત્યારબાદ પૃથ્વીમાં સૌથી પહેલાં એમિનો એસિડ એટલે કે અમીબા, એના દ્વારા અમીબા ઉત્પન્ન થયું. અમીબા પછી નાના નાના પાણીમાં રહેતા જીવો, પછી માછલીઓ, કાચબા, અને એ કાચબા ચાલતા ચાલતા પૃથ્વી ઉપર આવ્યા. એટલે પૃથ્વી ઉપર ચાલતા આપણા જેવા મનુષ્ય, 4 પગ ચાલતા જાનવરો અને આપણા જેવા મનુષ્ય પેદા થયા, અને એમાંથી ધીરે ધીરે ઉડતા પક્ષીઓ પણ બન્યા. એટલે અત્યારે જે આપણે જીવન પૃથ્વી ઉપર જોઈએ છે ભાત ભાતનું, અલગ અલગ પ્રકારના માનવીઓ, અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષો, આ બધું માત્ર ને માત્ર પાણી દ્વારા જ શક્ય બન્યું છે. જો એ પાણી ન હોત તો અત્યારે જે આપણે જોઈએ છીએ, હું અને તમે અને આજે તમે જોઈ રહ્યા છો, એમાંની કોઈ વસ્તુ હોત નહીં. એટલું જ નહીં, પણ હવે સ્પેસ યુગમાં આપણે ચંદ્ર ઉપર જવાની વાત કરીએ છીએ, આપણે મંગળ ઉપર જવાની વાત કરીએ છીએ, તો ત્યાં પણ સૌથી પહેલાં આપણે કઈ વસ્તુ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ? પાણી. આપણા ભારતના ઉપગ્રહ સેટેલાઇટ જ્યારે ત્યાં ગયું ચંદ્રયાન દ્વારા, અને એ જ્યારે કોઈ સ્પેશિયલ જગ્યા ઉપર એને આપણે અથડાવવામાં આવ્યું, અને ત્યારે એમાંથી પણ જે કણો બધા બહાર નીકળ્યા અને એને સેન્સ કર્યા, ત્યારે ખબર પડી કે ચંદ્ર ઉપર પણ પાણી છે. અને એ પાણીની શક્યતાઓને કારણે જ અત્યારે ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ એને આગળ વધી રહ્યા છે. તો મિત્રો, માત્ર પૃથ્વી નહીં પણ બ્રહ્માંડમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જો જીવન ટકાવવું હોય, એનું અસ્તિત્વ તમારે જોવું હોય, તો પાણી વગર ચાલે એમ છે નહીં. તો આ દિવસે, વિશ્વ જળ દિન દિવસે, આપણે પાણીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશું અને પાણીને ઘીની જેમ સાચવીને એનો ઉપયોગ કરીશું. એનું મહત્ત્વ એટલું છે, જેટલો અત્યારે વેડફાટ કરીએ છીએ એટલો નહીં કરીએ તો મને લાગે છે આપણે બહુ સારી રીતે લાંબી જિંદગી આપણી અને આવતી પેઢી જીવી શકશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. વોટર ઇઝ એલિક્ઝિર. પાણી છે એ અમૃત છે. પાણી છે તો જીવન છે. આપણા સૌનું જીવન પાણીના આધારે ટક્યું છે અને ટકી રહ્યું છે. આપણે જ્યાં પણ પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યાં જેટલું એને બચાવી શકીએ એટલું બચાવવું જોઈએ. ક્લાઇમેટ ચેન્જની આ વિકરાળ સમસ્યાના સમયમાં પાણીનું મહત્ત્વ ઘણું વધારે વધી રહ્યું છે. ઉદ્યોગોમાં, ખેતીમાં, ઘર વપરાશમાં, જ્યાં પણ આપણે પાણીને જેટલું બી બચાવી શકીએ એટલું બચાવવું જોઈએ. આજના વિશ્વ જળ દિવસ નિમિત્તે આપણને બધાને એક જ સંદેશ હોઈ શકે, પાણીને બચાવીએ. પાણીને કારણે જ આપણું અસ્તિત્વ છે, માટે પાણીને વંદન છે. થેન્ક યુ વોટર ફોર બિંગ ઇન અવર લાઈફ. ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જની સમસ્યામાં થશે એવું કે હિમાલયન ગ્લેશિયર્સ ઓર પહાડો ઉપર રહેલા જે ગ્લેશિયર્સ છે, બરફ છે, એ બધો ઓગળી જશે, અને જે ફ્રેશ વોટર સોર્સ, જે પાણી આપણને પીવાલાયક પાણી જેમાંથી મળે છે, એ બરફ ઓગળીને બધું પાણી ભેગું થશે સમુદ્રમાં, અને જે પાણી આપણા માટે કોઈ કામનું નહીં હોય, અને જે જમીન ઉપર રહેલું પાણી છે એ જ આપણા કામનું છે.
એટલા માટે આપણે પાણી બચાવવું જોઈએ. પાણી તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. We are celebrating World's Water Day. Thousands and thousands have lived without love, not one without water. Thank you, water. गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला. गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला. चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला. गरज बरस प्यासी धरती को फिर